Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the fifth part of sentence connector. To be honest, today's class will be much more interesting and today's class will be much more informative for you. Yes, you may be wondering that I always say that today's class will be interesting, today's class will be much more attractive. So what is new today? Basically, today you will learn that how to express yourself and how to make your sentences much more attractive and interesting to hear. Today you will learn how to choose words and how to make sentences much more interesting to hear and how to make a good impression among the people whom you are talking, and how can you be much more attractive and much more interesting to everyone. So I hope that you all will watch the video from start to finish, because today we will start with the same rule that we raised in my class previously, the rule 10, because that rule is much more important. Because on that rule we will get to know that we get to know that how can a single word can play three different roles in a single sentence. How can it do that? So we will learn about it, and then we will learn about a rule that can make ourselves much more attractive. Because on that rule we will also learn about two things, like participle and infinitive. What is participle, what is infinitive, we will learn about that, and how can we make any kind of clause much more attractive by using a phrase and connecting with that clause. We will learn about that. So I hope that you all will take a sharp eye on my class today and you will learn something new from our class today. So before I begin, those who are new to my channel and those who join my classes today, thank you very much for joining our class. I hope that you all will have a great time by watching our videos, and I am pretty much sure, I believe that you will learn something new from our videos every day, because we are trying our best to educate all the students of Bangladesh and educate and enlighten you to the new world. Because basically we don't have, not all of us have the ability to maintain a private tutor on our home, at our home, or go on a developed school. So not all of us get the same education, and not all of us can get to learn at the same way. So we are lagging behind for this reason. So we are trying our best to use this online platform to spread the education to all the students of Bangladesh, so that they can also learn at the same way. And we are trying our best to be active on all the social medias. We are not just a channel, we are an educational portal, so we will be active on all the social medias. And please do subscribe to my channel and share my channel to all the students around you, because we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10. And soon we will be available for HSC version and also for IELTS classes too. So there will be a lot of things you will get from us. So please tell yourself and tell all the students around you about us, so that they can also get to know about us and they can also get to learn from us every day. And we are basically trying to make our videos according to your textbook and syllabus, so that you can learn something, and as well as you can also complete your syllabus too daily. Because on that note, you will be much more efficient. It will be much more efficient, and you will be able to prepare yourself for the further exam. So I hope that you all will stick with us and watch our videos regularly. And those who are already a part of our family and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos and staying with us. I pray to Allah that Allah might give you all the success you deserve, and so that they can, as you are not wasting your time and practicing at home day to day. So no more talking, let's get started. On that note, if you're new to my class and know nothing about sentence connectors, then right now this class is not for you, because as you can see on the screen, this is part 5. And to be honest, today I will start with rule 10 today. So as you can understand that I discussed
on my previous classes from rule 1 to rule 9. So if you know nothing about those rules, then please go through that videos, because if you don't know learn about that rule, then you cannot understand today's rule. And especially my first class, my first part of this sentence connector session, because on that class I especially talked in detail about the difference between sentence connectors and linkers. Unfortunately, most of the student doesn't know about the difference between these two things. So please go through that video step by step, come to this video, so that you can understand all the rule and today's rule also. So please take a pen and a notebook and grab your seat on the class, because you will have quite a journey with us. If we step on the rule 10, then we can see some words which we basically use on WS question sentences or interrogative sentences, like who, which, that, what, whom, whose. This kind of words usually we use on questioning someone and questioning about something. But most of the students don't even know that this kind of words can also be used as the subject of a sentence, and also as the linker of any kind of sentence. So we will learn about that today. If we learn it in Bangla, then we can know that who, which, what, that, whom, whose, এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমরা চাইলে লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এখন এটা কিভাবে আমরা সাবজেক্টে ব্যবহার করব এই সম্পর্কে আমরা জানবো, কারণ আমরা সবাই জানি যে কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে শুধুমাত্র নাউন এবং প্রোনাউন বসে। তো এটা তো নাউনও না প্রোনাউনও না, কিভাবে বসাবো? তো যখন আমরা এই জিনিসটাকে সাবজেক্ট হিসেবে বসাবো, অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ডগুলো প্রোনাউন না কিন্তু প্রোনাউনের কাজ করে, প্রোনাউনের জায়গায় বসে প্রোনাউনের কাজ করে, তখন সেটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলে। আমরা প্রোনাউন জেনেছি আই, মি, মাই, ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স, উই, আওয়ার, আওয়ার্স, এগুলো হলো প্রোনাউন। কিন্তু ডাব্লিউএস কোশ্চেন প্রোনাউন না, কিন্তু অনেক সময় এটা সাবজেক্টের জায়গায় আমরা বসাবো। সো যখন এটা আমরা প্রোনাউনের পরিবর্তে বসাবো, তখন এটার নাম হবে রিলেটিভ প্রোনাউন। আর এই রিলেটিভ প্রোনাউন যখন দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে, তখন এটা লিঙ্কারেরও কাজ করবে। এখন আমরা তো গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে কনজাংশন অথবা প্রিপোজিশন ছাড়া কোনো কিছু সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কার্সের কাজ করতে পারে না। তো এখন আমরা তাহলে এটা কিভাবে করলো, তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এই রিলেটিভ প্রোনাউন যখন দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে, তখন সেটা কি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে। এখন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি? সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হলো যে সকল কনজাংশন আসলে কনজাংশন না কিন্তু কনজাংশনের কাজ করে, এগুলো হলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। যেমন আমরা প্রিপোজিশনে শিখেছিলাম পার্টিসিপল প্রিপোজিশন, ফ্রেজ প্রিপোজিশন, ঠিক ওই রকম। সো আমরা বুঝতে পারছি যে এই ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো একই সাথে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবেও কাজ করছে, তারপরে হলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবেও কাজ করছে, আবার কি করছে লিঙ্কার হিসেবেও কাজ করছে। তো একই ওয়ার্ড তিনটা ভূমিকা পালন করছে। আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে বুঝবো। দেখো প্রথম উদাহরণটি, দিস ইজ দ্য বুক হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। এখন দেখো এখানে দেওয়া হচ্ছে দিস ইজ দ্য বুক, এটা হলো একটা ক্লজ, এবং ইট ইজ আউট অফ প্রিন্ট, এটা এখন প্রিন্ট থেকে বাইরে, বা এটার প্রিন্টিং এখন শেষ। সো এটা হলো একটা কি ক্লজ। এখন ইটের পরিবর্তে আমরা কি বসিয়েছি, উইচ বসিয়েছি, কারণটা কি দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করা। তো যখন ইট প্রোনাউনের পরিবর্তে উইচ বসেছে, তখন এটা কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বসেছে। আবার দুইটা সেন্টেন্স যখন আমরা যুক্ত করছি, তখন কিন্তু এটা লিঙ্কার হিসেবে কাজ করছে। আর যে জিনিসগুলো লিঙ্কার ওগুলা কিন্তু ডেফিনেটলি কনজাংশন। তো এটা হলো একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তার মানে ওয়ার্ড একটা, কাজ হলো তিনটা। পরের সেন্টেন্সে যদি দেখি, আই ডু নট নো হোয়াট দে ওয়ান্ট, আমি জানি না তারা কি চায়। সো এখানে ওয়াট হলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তথা লিঙ্কার। তারপরে দেখো মিস্টার কালাম ইজ এ বিজনেসম্যান হু ওয়ার্কস মেইনলি উইথ দ্য ফরেনার। সো এখানে হু হলো একটি রিলেটিভ প্রোনাউন আর হলো একটি লিঙ্কার। তারপরে দেখো দিস ইজ দ্য বয় হুজ পেন হ্যাজ বিন লস্ট, এখানে হুজ শব্দটি হলো লিঙ্কার এবং হলো কি একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, সম্পূর্ণ আমি তোমাদের বুঝাতে পেরেছি। কারণ পরের রুলটা খুবই মজার এবং খুবই ইনফরমেটিভ, এটা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো। আগে রুলটা পড়বো, তারপর তোমাদের ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখো এখানে দেওয়া আছে পার্টিসিপল, কোন ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রেডিকেশনকে কমপ্লিট করতে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসেবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা যায়। যেমন এখানে তারপর উদাহরণ দেওয়া আছে। এখন এখানে আমরা দুটি শব্দ নতুন দেখেছি, এই দুটি শব্দ সম্পর্কে জানা দরকার। একটা দেখেছি ইনফিনিটিভ, আবার একটা দেখেছি পার্টিসিপল। এখন ইনফিনিটিভ কি আর পার্টিসিপল কি? ইনফিনিটিভ হলো ওই সকল ভার্ব
অর্থাৎ ওই ভার্ব, যেই ভার্ব দ্বারা আমরা আরো অন্য অনেক ভার্ব বসাতে পারি। জিনিসটা হয়তো একটু ঘোলাটে আছে, আমি তোমাদের আরো ভালোভাবে বোঝাচ্ছি। যখন তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর এক্সারসাইজ করেছো তখন দেখবা ক্লুতে একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে টু বি। এই টু বি ভার্ব যেখানে আছে সেখানে আমরা চাইলে এমও বসাতে পারি, ইজও বসাতে পারি, আরও বসাতে পারি, ওয়াজও বসাতে পারি, ওয়েরও বসাতে পারি। তার মানে নাম একটা কিন্তু কাজ কিন্তু অনেকগুলো, এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার। সো একটি ভার্বের দ্বারা যখন অনেকগুলো ভার্ব বসানো যায় তখন ওই ভার্বকে বলে ইনফিনিটিভ। আর পার্টিসিপল ভার্ব মানে হলো যখন কোনো ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি বসাবো, অথবা যখন কোনো প্রিন্সিপাল ভার্বের বা এ টু বি ভার্বের সাথে ভার্বের কোনো ফর্ম বসাবো, না হলে জিরান ফর্ম বসাবো, না হলে আমরা পাস্ট ফর্ম বসাবো, তখন হবে ওটা হলো পার্টিসিপল। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা ফর্ম বলা হবে পার্টিসিপল, আর যদি নির্দিষ্ট ফর্ম না বলে টু বি দেওয়া থাকে তখন হবে ইনফিনিটিভ। আশা করি এই দুইটা বুঝতে পেরেছো। বাকিটা আমরা যখন উদাহরণ আলোচনা করব তখন আরো ভালো বুঝতে পারবে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে টু বি অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। এখানে এই যে টু বি ভার্বটি দেখো আমি হাইলাইট করে দিয়ে দিয়েছি ইয়েলো কালার দিয়ে, এই টু বি হলো ইনফিনিটিভ। সো টু বি অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল হলো এটা একটা ক্লজ, এটাকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য উপরের ফেসটুক বসেছে টু বি অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, এটা হলো ইনফিনিটিভ। এখন এটাকে যদি আমরা পার্টিসিপল করতে যাই তখন আমাদের কি করতে হবে দেখো, বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, এখানে টু বির পরিবর্তে আমরা বসিয়েছি কি বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল, এটা হলো পার্টিসিপল, কারণ এটা একটা নির্দিষ্ট ফর্মে বসেছে, টু বির সাথে আইএনজি যোগ করলে বিং হয়। এখন এই পার্টিসিপল আবার তিন প্রকার, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এই যে মাত্র যেটা শুনলাম বিং হলো একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ভার্বের সাথে শুধু আইএনজি থাকলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। যেমন পরের সেন্টেন্সটি দেখো, বিং এ ম্যান অফ লেটার মিস্টার কালাম ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য রিমুভাল অফ ইলিটারেসি। এখন আমরা যদি পাস্ট পার্টিসিপল সম্পর্কে জানতে চাই, দেখো এখানে 4 নাম্বার সেন্টেন্সটা দেখলে আমরা বুঝবো। এখানে দেওয়া আছে ব্রট আপ ইন আমেরিকা, এখানে ব্রট তার মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেওয়া আছে, এজন্য এটা পাস্ট পার্টিসিপল। সো ব্রট আপ ইন আমেরিকা শিলা লাইকস টু স্টিক টু আমেরিকান কালচার। সো এটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল। কিভাবে বুঝলাম? ব্রট দেখে, ব্রিং নাই, ব্রট আছে এই জন্য। পরবর্তী সেন্টেন্সটি যদি আমরা দেখি, হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক উই গট আওয়ার পেমেন্ট। এখানে হ্যাভিং কমপ্লিটেড দেখো ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম। আমরা জানি যে পারফেক্টের ক্ষেত্রে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে, এই জন্য হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক উই গট আওয়ার পেমেন্ট। এই হ্যাভিং এর পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম, এটা কোথায় দেখেছো বলো তো? এটা কিন্তু আমরা যখন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করেছি তখনও দেখেছিলাম, আবার যখন সাফিক্স প্রিফিক্স করেছিলাম তখনও দেখেছি। আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছো। সো আজকে আমরা জানতে পারলাম ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশনকে কিভাবে আমরা ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপল বসিয়ে কমপ্লিট করতে পারবো, এবং কি কি রুল আমরা ব্যবহার করে আমাদের সেন্টেন্সগুলো আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করতে পারবো। আশা করি আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। সো ইফ ইউ লার্ন সামথিং নিউ টুডে, দেন প্লিজ hit the like button and share my classes to all the students around you, your classmates, your friends, your brothers and sisters, even your parents, so that they can also learn something and they can also teach their children something much more better. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. That's all for today. Let's wrap up, but I will come to you with another video on sentence connector. Until then, stay home, stay safe, never stop learning. Assalamu alaikum.